If you want to speak to people's minds, you speak a language that they understand. But most importantly, if you want to speak to people's hearts, you speak their mother tongue. I know I would have loved to use Lusoga, to use Runyankole, to use Lugbara, to use Luo, but I'll mix them. Ngabentekamona kaganda katonotono kansubile nabantegere kabulungi nnyo. I want to appreciate you, comrades, for being here today. I want to appreciate the efforts that you put in, the time. I've been watching, many of you came in the morning, you're still here. I know many. Neka akati muze kweyongera stress ne ate mukyaliwo. Njagala mmanye ku lw'Abannayuganda ekyo tukisiima nnyo baganda bange. Mu nsi zino, that is when you get the real meaning of time is money. Because in Canada here, time is money. Obudde bwe mmaze wano bwokka bwokka, it's a lot of money. Nene mwewaayo. Ne mujja mutwegateko, mutuwa amaanyi, mutuwe courage, mutukonfamingire nti bye tulowoozaako ne bye twogerako tetuli balalu. Thank you. Kuba mazima matuufu, nze sometimes tuulawo ne ngamba naye ndabika nireko ekikyamu, ndabika ndi mulalu kuba byenzikiririzaamu wadde ndaba bye bituufu. N'olaba abantu nga mwe muli n'abasajja n'abakyala ba Katonda, nga mwe muli abatusinga emyaka nga te bo batambula badde nokamba oba mbitegeera bubi. Ne bwe nzija nensanga nga mukuŋŋaanye okugabana message eveeka etanyuma, mwebale nnyo, mwebalire ddala. For the money that you spend, your hard-earned money, on something that is evidently so hard, but you furnish all our movements. You funded the 2021 election completely. You were disappointed because the election was stolen. Many of our people were killed. Many were put in prison. Many are still in prison. Bamachete n'abalala. Many politicians that you funded disappointed you and sold out. Many of the foot soldiers that you were funding, some of them you even sent them awards, they sold out to the regime. But you still believe in this cause and you still come back. Thank you very much. Njagala mumanye nti wadde mubeere eno ne mututenda obugumu, ne mutenda obuzira, ne mutenda okumalako n'okulemerako, mwe mutuwa amaanyi. Oba oliawo singa mwagwamu amaanyi naffe twandiguggweddemu amaanyi. But every time we come here, tuddayo nga mutukyajinze. Kati bwe muli wano naye temumanyi bizibu bye mugenda kundetera kuba mumpaddeero. So I want you to know we really appreciate. When I was here and we are beginning this function officially, I was intrigued when you read, and I noted it here, the land acknowledgement. You recite it at the beginning of every function.
then you recite the acknowledgement of Africans here. That speaks to me. It should speak to us now and make us reflect on the future. 20 years from now, 30 years from now, 50 years from now. Many of us might not be on this earth, but I can guarantee you your contribution will echo again and again in the years to come. Many people will claim that they were part of this. Many people will say we were supporting it. Okay? Many people, even those that are despising us now, they will say they never believed in the dictator. So this land acknowledgement should shine a torch in the future and show you where we are going. One day, everybody will have agreed with us. One day, everybody will say, I was part of that cause. That alone should give you confidence. Kubanga tujja kuwangula era abo bonna bonna n'abo batujerega sawa zino bajja gamba twalinga nammwe bamuzeeyi abaana abawe ebiseera ebyo bajja gamba bazukulu baabwe ebiseera ebyo nga tukyalwanyisa dictator n'abo bennyini abali mu kulya dictator mu ngalo. So mukole byonna bye mukola nga mukkiriza nti tujja kutuukayo, nga mukkiriza nti n'omwana oba omuzukulu wo ajja kuba ali proud, ogamba nti bazadde baffe nga bakyalwana okutereza ensi yaffe. Bino bye byaliwo. So nze I am confident nti gye tugenda tujja kutuukayo basebo ne bannyabo, temuggwamu maanyi. I've been here many times. I've attended numerous conventions here in Canada. We've given various messages, we've shared, we've gone back, reignited, and promising to come back the next year. And again and again and again. And I pray this will continue. However, today is different. Today, it is very, very different. You will notice I came alone. I did not come with all the team, because these are different times. These are tough times. Ekindese wano si ku attending abo attending convention baganda bange. Fiwaffe Buganda, since time in memorial bwe mwabanga mugenda mu lutalo ng'ogende w'abakama abo, ebiseera ebyo abalwanyi bagendanga wa kabaka ne baloopa olutabaalo. Kabaka n'abawa mandate, n'abawa ne blessing, ne bagenda ne balwana. Oba bakomawo oba tebakomawo. Kati twabagamba we are servant leaders. Era ensonga endese wano enkulu basebo ne bannyabo nzize kubaloopera lutabaalo kubanga mmwe bakama baffe. Nzize kubategeeza ng'akulembedde ttiimu egenda mu lutalo lwe tutamanyi ki kye kigenda kuvaayo naye nga tumanyi kye tukkiririzaamu kiri worth fighting for, kiri worth going to prison for, kiri worth dying for. Era kyenzo bagamba zo bategeeza nti officially nesowolayo neneeyama okukulembera ekibiina kya National Unity Platform ku lw'Abannayuganda bonna abanyigirizibwa okugenda mu lukontana olwa 2026, and here we are. Nzize wano okubategeeza nti kye tugendamu si just kulonda kwa bulijjo, no. Okuva lwe twajja, ever since NUP and our generation rose to the occasion, ne tugamba kati ffe twagala byakujjako Museveni si byakumuvuganya mu ate tubeere bu opposition, twagala byakumujjako ate nga bya ddala. You saw what the response has been
We are the only group that has been responded to as terrorists. So, for us, much as we are non-violent, the regime in Uganda is dealing with us like it's dealing with terrorists. For the regime in Uganda, this is not an election, it's not a campaign, it is a military operation. So we are going to war. We are facing an enemy armed to the teeth with bombs and guns and knives and missiles, but we are armed with only the truth and the Almighty God. We are going into this election, into this fight on your behalf. Pemanjogera ngamba nti mwe bengezo kuchikirira kubanga mazima jogera ngamba nti mwe kubanga mazima mwe bengezo kuchikirira bana Uganda bali Uganda n'abeetolodde ensi yonna. You must have watched. I was in South Africa. I was some time ago in Dubai. I am here. I'm going to the US. I'll be in the UK. Now ensobola okutuuka nga ngezo balo perul tabalo. But what am I here to seek from you? Two things, very importantly. I am here to seek your blessing and to seek your support. We cannot claim that we've gone to represent you without your mandate. We cannot claim that we've gone to represent you without presenting what we are going to show the people. But most importantly, we cannot claim to represent you without your blessing. So ladies and gentlemen, I am here to pick your blessing and your mandate. How tugende tukubagane n'omusajja ate tumuwangule nate. Yes, there are so many people that are contesting the dictator. There are so many of us. And indeed the question has been coming, okay, Bobi, mwagala kugenda kujjako Museveni. And then what? And then what? Kubanga mutugamba, you want to remove a dictator. Is that all? That is not all, ladies and gentlemen. Bitwagala okola byonna byonna. The impediment, the roadblock between us and our dream is that old man namukadde oyo ali Uganda. Kyekizibu ekiyimidde mu kkubo lyaffe. Naye ng'okugyawo namukadde, it is only the first step. We seek your blessing to do what? We seek your support to do what? We want to do it in your name, in your representation, but do what? Allow me, ladies and gentlemen, because most of the times tubadde tujja ne twogera nammwe tubadde tubabuulira bizibu ebiri e Uganda, the challenges that we face, it is to the extent that some people branded us lamenters. Today I'm not here to lament. I'm not going to remind you of the challenges that we have home because you know them. Majority of you ran away from home. Not because you want, but because of the situation back home. I know many talented people here. Many of you, banji twakula nabo, nga bagezi, nga bali enterprising. Naye mpola mpola mwagenda apo anaga kanjivuga enveewo. Nogama ono yajja kumalako kanjivuga enveewo. Nomulala. Si business person. Si pastor, si farmer, si celebrity, si TV presenter, everybody, go subira, ne go to subira, everybody. Fena tumaliriza tuvudde waffe. Different challenges. Sometimes we don't even want to be reminded of those challenges. And yes, tonight I'm not going to remind you of those challenges. Because those challenges you know only too well.
Everybody has unique challenges, but those challenges begin and end with the leadership that we have back home. Beba byakuterera binakuterera ku bukulembeze, kubanga obukulembeze bwe bwayonona byonna byonna. So bwe tujjako Museveni, lwaki twagala okujjako Museveni? Abwe tumujjako, then what? Thank you very much. A better Uganda. What is that better Uganda? What does that better Uganda look like, ladies and gentlemen? Talking about a new Uganda, allow me very briefly to paint a picture of the country that we want to build. And we can build it. The Uganda that we want, a new Uganda, first and foremost, we want that Uganda to be free. To be free. What does that mean? To have a free country. Lately, all of you saw that Uganda is now completely under military grip. The military is firmly in charge of our country. Who is the head of the military? Museveni's son. All of you know Museveni's son. Mwena mmanyi obwongo bwe bulowooza. Bajjajja baffe batugambanga Idi Amin. This is Idi Amin ate nga atamidde. Bajjajja baffe batugamba Hitler. This is 10 times Hitler. So that's where we are as a country. We want to free our country, to end military rule, to make sure omuntu yena yena are enjoying a human dignity, just like it is here in Canada. To have the right to be human beings, ladies and gentlemen. That is what we mean. That we have a right to be human beings, because you can't be a human being when I don't like your attire and I'll send my men and pick you and shave your head and beat you and torture you and do all manner of evil things on you. That's what happens home. We want to end that, and we are going to end it. We want to have a country where everyone is going to be equal before and under the law. Obodi muteso, obodi munyankolo, obodi muganda, obodi mucholi, everybody. That is our mission, and we are going to achieve it. That is the first step, the very first step that we are taking as soon as we take power. Twagala tubeere mu nsingo omuntu tatya kwogera kyalowooza kubanga ajja kunyiiza abo abali mu buyinza abakutte emmundu. Ng'omuntu totya kulaga nti olina amagezi kubanga abo abakutte emmundu tebalina magezi, therefore bw'olaga nti olina amagezi bajja kulowooza obajereze. That is what we want to change, ladies and gentlemen, and we are going to change it. We want to live in a country. One of my sisters, Rebecca, and I agree with her. We must have a country that has constitutionalism. Lwaki tubeera n'amateeka nga neeteeka gobererwa? Nga bagamba okay, abantu balina obuyinza okulonda. Ne musimba layini, omu abantu 50,000 ne bamulonda, omulala abantu 3 ne bamulonda, ne balangirira ow'abasatu nti yawangudde. So we want to change that. We want to take power in the hands of the people and make leaders servants of the people. Ng'omukulembeze ayagala obuyinza alina okujja wano ne yeerereja n'abannyonnyola kyayagala obbakolera, ne mugamba kale tukkiriza, ne mulonda, bw'atakikola nga muvotinga out. Twagala bakulembeze babeere nga batya abantu, nga batya okunyiiza abantu, nga tebasobola kukola bya kisiru. Nga namawanga nga Canada okulaakulana baganda bange. Si nti bano ba Justin Trudeau yani prime minister amwe, simumanyi namumanyi. Ensi zino okulaakulana tekitegeeza nti abakulembeze baazo balungi nnyo, nti oba bampisa nnyo. No. Ne kuba abantu baazo bali so empowered that you cannot bring them nonsense. So we want to empower Ugandans, abakulembeze babeere nga batya abannansi. Nga atya okulya enguzi agamba abantu bajja kunkasuka nga kisoboka. So that is what we want to bring in our country. Ate nga tusobola okukireetawo baganda bange singa tuba tukwataganye ffenna.
nga amateeka ge gafuga kye bayita rule of law. We don't have it back home. Tewali mateeka tegakola. So that is the first step that we want to do in Uganda. Now having done that, techimala okweyagalira obweyagalizi mu nsi yo techimala nga bogenda ku poliisi ekuyamba. That's not enough. Our country is rich and that wealth must help our people. So ebintu ebitusula ku mutima ekikulembera kye ky'ebyobulamu. Bannange mumanyi amalwaliro gaffe n'enzijanjaba yaffe nfu. And yet our country is not poor. Our country is rich. But because those that rule of our country only concentrate on keeping in power, ekikulu ekiriwo ali mbuyinza kusigala nga ali mbuyinza amalwaliro ne bwe gavunda. We want to change that, ladies and gentlemen. Ate byenjogerako siroota biroote byali bibaddewo. Ne problemu eno yali ebadde mu nsi endala zonna zonna. Era enkuŋŋaana zaatula emyaka egisukka mu 15 egiyise. Baatula Maputo ne mu nsi endala ne bafulumya proposals ne bagamba no, Uganda okutereera ne Rwanda ne Kenya n'amawanga agali mu mbeera eyo only lift the budget. Ebyenzijanjaba mu biwejjasa obutundu 15. Only 15% of your revenue muziteeke mu byenzijanjaba. Awo omuntu yenna alina kabeere mwavu atya ajja kuyingira mu ddwaliro afulume agende nga mulamu aweereze ensi ye. E Rwanda bakikola amalwaliro gaabwe gali perfect. E Kenya bakikola kyova olaba ba political elite n'abagagga ewaffe babajanjabira Kenya. Uganda yo yafuuka cemetery. So we want to fix that. And we will fix that because the money is there. The money is there. Twagala okutereeza ebyensoma byaffe. Our education system is a fake. It is old school. It is colonial. No wonder abeesobola bonna bonna tebasomeseza abaana waffe. We want to improve our education system. Number one, kuva ku primary. We've talked about the 4 A's: academics, athletics, arts and agriculture. If we focus on those things, not only academics, we can revolutionize our population. Si buli omuntu asoma kubeera engineer oba doctor oba lawyer. We can train athletes right from school and they will transform our economy. Athletics zibamu sente nyingi, and you know our bodies historically tuli talented. Ku mirembe gya Amini twagenda ku zi finals ez'enjawulo. Back then fe twafulumyanga ba athletes abakabi, ba boxer abakabi n'abawuzi abakabi. We don't have that anymore. Lwaki? Kuba munange Museveni abali close to him bonna tebalina talent birebevu. So we want to fix that in our education system. Ate si ku level ya wansi zewe nasomera ku government sponsorship kuba nali mugezi. Ne kati ne bobera mugezi otya ng'okola arts, you cannot study on government sponsorship. What's the explanation? Twetaaga okukola sente, university etaaga okufuna sente, therefore the student balina okusasula. You know how much money Makerere University collects from private students? Just 100 billion. 100 billion. Naye mumanyi sente meka Museveni z'akozesa every day? 3 billion shillings every day. That's what Museveni uses. Museveni put aside 1 trillion shillings in his so-called PDM agenenga akola campaign. Wetaaga kujjako only 10% ku sente z'akozesa mu PDM. 10% n'oseke Makerere, tewali mwana wa Uganda agenda kuddamu kusasula Makerere. 10%. Kalese tujeko 50%, only 500 billion zitwale mu universities zonna. Kitegeeza tiba a stroke of a pen
Universities za Uganda zonna ziba zigenda kubeera free. Teweetaaga kulowooza nnyo. You don't need rocket science. You only need a heart that loves your country. As simple as that. As simple as that. Kati ku sente za PDM ogyeko hafu ebyenjigiriza byo biwedde. Okusoma kwa bwerere ku university zonna wegenda olime wenda otunde mwanyi owerere omwana kasita omususa primary n'omususa secondary bw'aba mugezi nasala oba agenze Mukono University oba Makerere oba Kyambogo oba wa okusoma bwerere. Only half ezya sente za PDM olwokusoma bwerere. Kati eri half endala gikwate ogise mu byenzijanjaba oteke malwaliro gemulago ga nkozi gawa era otowe order nga president n'okujjanjaba bwerere. Government esasudde. You get what I mean? Ezo sente weziri muziraba zezo ze batambula nga bamansa nga bagula banna Uganda. Just by that money omaliriza free education, free university education, free health care. Then noda kubirala, noda ku nsonga ya infrastructure kuba magulu amakubu gaffe namwe mugalaba mafu. Railway yo n'ebyuma babijjamu ne bagenda ne babikolamu scrap. Yes. Mugana Museveni. Bino bitubagamba tetuloota biroote. These are the facts. But I want you to imagine kukoko gwe balima ekisolo. Singa railway etuukayo, singa enguudo zaabwe ennungi, singa government ebalowoozaako ne tuinvestinga mu production ne value addition nga chocolate bamugyeeyo. Imagine amatooke ge balima ekabala eyo wansi singa enguudo zaali ennungi. Imagine ebinyeebwa bye balima eyo Busoga, ebirime bye mulima eyo mu mwamu yonna. If we had good road network kyandibadde kigwa bulungi nnyo. Ate nga sente bwe ziri. So when we are in power, ladies and gentlemen, we are going to deal with that. Ensuringa nti tuteka amasanyalaze mu buli kanyomero ka Uganda akasembayo nga waliwo amasanyalaze kimala bumazi. Nkakasa namwe abali eno mu diaspora tewandyetaaze washing bay giteeka mu kibuga Makati. Ova Kangulumira oluguudo lwa kolasi lutuukayo, amasanyalaze gatuukayo, ebirala ne bwe babireka ba investor yemmwe. Ojja kwata omutwalo gwo gumuba emitwalo ebiri oba emitwalo 3 egya dola ogende ewammwe n'abalambu mwera abantu 10 musobola okutandikawo akabuga. All you need is government to do the basics. Kiyamba kuba n'omusolo guba gugenda komawo. N'ebyo ebintu tebikolebwa oluguudo baluzimba bamala kumakinga sure nti ettaka baliguze lyonna ne balyoka bazimba oluguudo olugendayo. Newankubadde nga nte zokka ze zibeerayo ng'oluguudo balwanikako muwogo. Naye enguudo zaffe zisobola okutereera ate sente bwe ziri. Batubbako 10 trillion every year. Now imagine tusoloza trillion 3 mu musolo. Naye kimu kyakusatu, a third of that money is stolen by Museveni people. Kubanga IGG Mulyagonja yagamba buli wabanoonya ba corrupt officials they trace them to the doorstep of the president. Kati imagine trillion 10 ze babba. Same. To put it in better context, billion erimu million meka 10. Kati trillion erimu billion meka 10. Kati babba billion omutwalo gumu. Ezo sente nyingi nnyo. Kati kambabulira ne kino road network yaffe Uganda, enguudo zonna ez'ettaka neza maramu neza kola zonna ngo zigasse ziri kilomita 360. Singa ezo sente okubajjeeko bano ababbi abazitwala, I can guarantee you nti mu myaka 3 enguudo zonna mu Uganda ziba zikoleddwa zonna kwezo sente.
So it is not rocket science okutereza ezo enguudo zaffe. Nobeera onoga obali Uganda eriterera bannange, Uganda esobola okuterera mu kaseera mpawo kaaga singa ekintu ekituufu kiba kikoleddwa. Bino ebintu tubirabye baganda bange, tulabye amawanga nga gakyuka. I want you to go and read a book by Lee Kuan Yew. It's called From Third World to First World. Oyo musajja transforming ensi ye. Ebintu byangu nnyo bino si bizibu. Ate binoonyerezeddwako ebbanga Museveni lyabadde mu buyinza. Abadde bwajja mu conference nga zino ne boogera oluzungu lungi, bakagezi munnyo ne bajja ne ba proposinga okukyusa Uganda, tulina kola kino ne kino ne kino ne kino ne kino, ne bakuba mu ngalo ne babasasula ne biggwa. Sente bwe zivaayo ng'agamba okukola luno oluguudo. Lwaki sigulamu ekizimbe e Toronto? Nga bakola bwe batyo. Nga Uganda basigala kuleeta mirambo. So we can fix that, we should fix it. That is our mission, that is our dream, that is our aspiration. We move on toward the chance bana Uganda bannaffe tugenda kola bino ebintu. We have a dream to fix our agriculture. Agriculture is the backbone of our economy. Tukaba butaba na mirimu. Naye omuntu ne bwe yandibadde tasomye ku nsi yaffe engagga, osuulawo ekijanjaalo nga totegedde n'okomawo oluvannyuma lw'emyezi ebiri n'okikuulawo n'ogenda n'olya. That is how rich we are. Tekiriwo wano Canada, tekiriwo mu mawanga amalala. Era bakadde baffe baali bagagga nnyo nga bakyaliwo abakulembeze abaagalayagalamu ku nsi yaabwe. Abansingako ku myaka n'abenkana nange munajjukira nti twasomeranga ku mmwanyi. Nga bazadde baffe okuvuga ku pikipiki oba emmotoka baziyita mwanyi z'abala. Ne kati olunaku lwaleero bamakinga sure nti munansi wabadde ajja obugagga bonna bawambawo. Basooka busoga ebikajjo ne babitwala. Vanira ne bamutwala ne bamuwa muntu omu. Pamba ne bamutwala. Taaba ne bamutwala. Ennyanja ne bagitwala. Wonna ku nnyanja yonna yonna. Kati baganda baffe ab'e Buganda bo baali balowooza bali seefu nga bituuka ku balala. Ffe be bakasembayo n'emmwanyi baazitutte. Naye singa gavumenti ekola ate si kipya, it's not si kubyeruugoza, byalingawo. Twalina cooperatives wano nga ziri run by people, by citizens, nga zempowering abalimi, zistabilizing ebbeeyi. Naye kati ebbeeyi y'ebirime eggwa nga bweyagala kubanga balina okufotoola omunnansi bamukume nga slave. We want to fix that, we will fix that, ladies and gentlemen. Bingi nnyo bye twagala okukola ate nga sente weeziri. Ensi yaffe engagga. That piece of land is rich. We have natural resources. Ng'ovudde ku kyamafuta gokka, we have gold. Olunaku lwaleero mubadde mukimanyi nti Uganda exportinga gold ali worth $3 billion buli mwaka. Ebbilioni za $3 eza gold zetu exportinga, tugamba 2 ng'ensi. Naye gold is exclusively owned by the Museveni family. Bwataba Museveni Salimu Sale, bwataba Salimu Sale Muhoozi, bwataba Muhoozi Janet, bwataba Janet Sale, bwataba Sale Sodo. Ebirombe byonna byonna ebya gold ebbilioni 3. Naye nga ku bilioni 3 ezo 40% gold oyo mumanyi gy'ava? Ava mu Kasanda district. Mu Kasanda district yonna tewaliyo yadde n'oluguudo lwa kolas n'olumu. Nkidamu mu Kasanda district ewava 40% of that gold, almost $1.5 billion
tewaliyo nadde n'oluguudo n'olumu olwa chorus. Obulwaliro bwayo omwana bwe yeekiika bw'ati mu lubuto bw'entaanayo balina ogisema. Eyo ensi gye tulimu kikulaga nti bwe tufumula bano abasajja tutandikirako obwo bugagga, tutandikira awo. Ab'e Kasanda beyeyo batandikira awo. Ate kino tikiri Kasanda yokka, kiri e Busia, kiri e Karamoja. Bannange baazudde the biggest gold deposit in the world eri mu nsi yammwe e Uganda. Ne Museveni yobo obugagga bwabulaba alowooza kufuna chemical weapons kulwanyisa bannansi. So tulina okwerwanako to making sure twejjako abo abasajja tutereze ensi yaffe. If we don't do that, mwe abafuna omukisa okudduka e Uganda mujja kubeera nga mutunulira Uganda nga North Korea nga temukyasobola kuddayo ng'obugagga bwammwe bwe bakozesa okubagumaganya ewammwe. So this is to inform you that our country is rich, and this that I'm talking about is not a dream. We can achieve it, and we are going to achieve it. We are going to achieve it because we are not going to give up. We are going to achieve it because it is not only me, but most young people are awakened now. Babimanyi nekyo twagala okukola. Kyovola Museveni alowooza okunzijawo naye nagaha naye bwe najjawo Kyagulanyi nga abuusiza abayaaye bangi. So that is the positive side of it. But this dream is real, friends. It is real. Kyetwagala okukola tukimanyi, byetwagala okukozesa weebiri. Ensi yaffe engagga, tetulina kusabiriza nedda. Obwo bugagga Museveni akozesebwa ne gana amawanga amalala agatwetoolodde babeere nga batubba. Omanyi gana amawanga gakozesa ba dictators. It is very, very common in these Western countries. They always use those dictators to plunder the countries. Why do you think? Mulowooza lwaki kanjogere na mu Luganda tebumpulira? Mulowooza lwaki e Cameroon balina Paulo Biya ow'emyaka 95 yeesimbyewo? Amawanga g'e Bulaaya tegali mu mulwanyisa, naye gali mu kulwanyisa Traore ey'akamalako k'emyaka 3. Kubanga obugagga bwa Cameroon bwonna bukola ki? Olunaku lwa leero njagala bategeeza nti America ebadde ng'ewa Museveni $1 billion nga bagituumye military aid, naye nga lwaki basponsoringa dictator amaze emyaka 40 mu buyinza. Ebyo ebimu ku bye tubeera tubasaba okuba exposinga mu balabise mu baswaze kuba eno mwina liberty kola ekyo. Mwatu bastopinga kuba ebisinga bagenze babisalako, twagala byonna babisaleko. So friends, this dream is real. This dream is real. It is not only impeded and stopped by the corruption that is going on in our country. Once we stop that corruption and we allocate our resources to the betterment of our country, we are going to build a country that you will be proud to return back to. Twagala nnyo baganda bange ne foreign policy ya Uganda eberenga eri pro-Ugandan. Embassy ya wano osobola okugendayo ng'oli mulwadde obanga olina obuzibu n'ofuna obuyambi. Embassy ya Uganda era zonna embassy za Uganda zaali reduced to playing politics. Kati just balinga ba agent baba dictator. Amawanga amalala omuna Kenya bwe yesange Buwalabu makawuli abana Kenya bameka be bajjamu amawoolo oba be bajjamu ensigo. Makawuli abanyarwanda bameka be bajjamu ensigo oba abatanzania bameka be bajjamu ensigo mu nsi z'Abawalabu. Makawuli abakadama bameka aba Nigeria abatulugunyizibwa kubanga ensi zaabwe zifolowinga abantu baabwe. Kubanga munnansi obeera kya muwendo, ewaffe bw'ova e Uganda baba bakuwonye naye ate bakugoberera ne gy'ogenze kati baagala bajjako n'omusolo. Era namwe muterwaneko, I tell you,
bwe bajja tandika obagerekera emisolo ate bajeko. So twetaaga okubeera nga tuli bannayuganda nga wonna wonna wooli, oba oli Brazil oba oli Canada, ng'ensi yo ekulowoozaako, gavumenti yo bweba ekufaako, n'amawanga gy'oli gajja kuwa ekitiibwa, tegajja kunyooma, tegajja kutulugunya, kuba gamanyi oli followed up, nemwe muli bamulekwa. Munnayuganda yonna gy'oli, you are on your own. That should not be the way. You belong to a country to which you pay taxes, or at least your family pays taxes. Therefore, that country owes you protection. That is exactly what we are going to do when we are in power. So twagala ebintu bikyusiza ddala baganda bange, twagala okutereza ensi yaffe n'ekifaananyi kikyuke, n'ebyo byonna byonna byenjogera era mazima bikyafaanana ng'ebirooto, naye tubituukako bitya? Where is the pathway to that area? Pathway zaali bbiri era zibeera bbiri always. Tuyinza okusalawo ne tugamba kati tukwate emmundu tugende tubakube. Tusobola okukwata emmundu ne tugenda ne tubakuba? Tetusobola. Tuli bato, tuli bangi, tuli banyiivu, tuli baavu. We have nothing to lose. Byebiridde embuto zibiri mmanya. So if we chose violence, we can open war on them and kill the hell out of them. Atenga bobo wangu de nakyo kikirizibwa kuba ne constitution etulagira nti bannayuganda balina eddembe okukozesa enkola yonna okugyawo gavumenti eri unconstitutional, eya Museveni eri unconstitutional. So ne bwe twandipiikinze byakulwanyisa twandigenze ne tumulwanyisa ne tumuggyako, but we chose not to go that way. We chose non-violence. Lwaki twasalawo ekyo baganda bange? Banjagala nnyo nenkimakinga clear kuba mbeera n'abavubuka bangi ne bagamba Bobi, ffe twakuwagira kubanga oli mubanda, twakuwagira kubanga oyo osobola okutowa order n'ogamba bufaala tugende tubunyalise ne tubukakkanya. Naye mbagamba baganda bange tetukwata byakulwanyisa kubanga violence ezala just violence. Naffe kennyini tuli wano ne bwe tukwata ebyokulwanyisa ne tugenda ne tulwana nabo mwaka mulamba, myaka 2, myaka 3 ne tubajjako, bannaffe bangi bafudde, ono bamusse, ono bamutemyeko omukono, ono bakoze eki. Kyangu nnyo okutuuka mu buyinza naffe ne tufiiringa entitled, era abantu batunuulira ne tubagamba mwesi mwe mwatuleeta mu buyinza, emmundu zaffe zizino ezatuleeta mu buyinza. Twalwana kyangu nnyo ebyo tugenda mu bwongo. Tetwava tusalawo tukwenge bannayuganda bonna benunule bonna, so that ne bwali beera nze nga tutuuse mu buyinza sisobola bagamba nti nabanunula, tuba twenunula ffenna. That's why we chose to do it as a nation. Number 2, guno omulembe gwakyukamu si gwe guli gu 1980. Tuli mu 2025. Kamera ziri buli wamu. Tulina okukola ekintu ekiri moral, ekiri internationally accepted. Ate n'ekirala nakyo kankibanyonyole, Museveni yatutta emyaka 40 nga ssente z'omwomusolo zonna azisitockpilingamu byakulwanyisa. Kubanga ngera bwe bagamba nti ekizibu kyo ekyokulwanyisa kyo bwebanga nnyondo gy'oyinawo ng'ekyokozesa, buli kizibu kyonna kyonna ogenda kiraba ng'omusumaali. So kati Museveni kubanga amaze emyaka 4 ng'apayiringa byakulwanyisa, buli kizibu kyonna kyonna solution agirabanga military operation. Era bakadde banne abasooka okumutoba bangi nnyo bamuyekera buyekezi, nakonsentratingamu eyo layini, kyova olaba yabawangula. Kati Katonda n'agenda n'alinnya ffe ku mitwe. Ne tujja nga tetumanyi sitayiro ze n'omulundi n'ogumu, naye nga naye ezaffe tazimanyi. Ne tumuyita w'atasobola, ne tugamba okay,
mwagenda ne mulwana mwalwanirira ddembe mwalwanirira democracy ka democracy yono democracy asinga okubulira abantu ebituufu abantu ge basinga okuwagira yawangula okay 80% bali myaka gyaffe n'okukka wansi 80% baavu omaze emyaka 4 mu bukulembeze kati tugende wali ne tumutwala watasobola yensonga lwaki Museveni tasobola ajja n'agamba Kyagulanyi byayogera alimba agamba abo inciting violence abo baagala kulwana batukutte batusibye naye tebatusalirangako omusango gwonna kuba tegusobola tusinga kuba byetukola byonna biri mu mateeka. So kubanga ekyokulwanyisa kye tulina kyekisinga okuba moro both maaso gaffe ne maaso g'abazadde baffe, but most importantly maaso g'amateeka ne maaso ga Katonda. Ekyokulwanyisa kye tukozesa ge mazima n'amateeka. Museveni tasobola tuwangula. Kyova olaba twasalawo tumutwale tukozese democracy, tukozese amateeka, tukozese abantu kuba amanyi gaffe gali mu bantu. Basebo ne banyabo ensonga lwaki twasalawo pathway yaffe to freedom ebeere protest vote 2026. Nekino nja kinyonyola nti bangi nnyo bali bagamba naye twawangula 2021 kati lwaki tudda mu kalulu. Era nabaddamu ne mbagamba nze nga boxer manyi nti ne boogenda n'olwana ng'olwanye na mutabani wa reefu n'omukuba n'agwa naye ne basaliriza ne bawanikamu awangudde n'abeera n'omusipi omwaka mulamba. Next year bwaba waliyo championship fight najja nga neyewaana n'omusipi ng'oli wali gw'omanyi wamukuba era osobola omukuba ali mu ringi agamba ani asobola nze nyina omusipi. Abaffe eyamukuba champion omutuufu mba mu amagezi ki abiveeko amuleka aliyewo okova okola ki odda mu migwa ate n'omukuba bubi nnyo. Yensonga lwaki neewaayo basebo ne banyabo neŋŋamba oyo fala musobola ate nga kituufu tumusobola nesinza musobola nze ng'omuntu nze mwewulira naye nyina kubeera nga ndi nammwe kuba amaanyi gali mu mmwe basebo ne banyabo. And that is why we are here, ladies and gentlemen. But that protest vote is not only about the presidency. This is not a contest between myself and Museveni. We are fighting a bigger monster called Musevenism. Kuba Museveni alina bangi nnyo abamulya mu ngalo. He has messed up right from LC1. And gladly we have this opportunity of an election. And we've spent the past 5 years, ladies and gentlemen, galvanizing our leaders, preparing our leaders, because our plan is not just one day. It's not just 2 days. It's not just 1 year or 5 years or 10 years. It is a program that goes on and on and on. It does not stop with one person, myself, no. It goes on and on and on. In any case, teyatandikira kunze. I'm only here to play a part and to inspire others. Who knows? The young people that are listening to us will be even more aggressive, even more patriotic, and gladly they're getting earlier training. They'll be more educated, more skilled. Bubajja kuba babitandise nga bato fe twasooka nakuba miziki twazukka late. So the future is bright, the future is robust. So tuteeseteese abakulembeze at all levels kuva ku LC1. We want to vote out this system. We are going into this election not to get only president, to get LC1 leaders, to get councillors from the lowest level to the top, to get division mayors, to get mayors, to get district chairpersons, to get members of parliament, and ultimately to get a president.
kubanga kye twagala baganda bange, when we remove Museveni, our work will only have begun. Tuyimba bulijjo nti olutalo nga luwedde, tuliyambala engule, tulizimba Uganda empya. Uganda empya eyo tegenda kuzimbibwa nze nzekka, egenda kuzimbibwa abakulembeze abo bonna bonna between across the country, from north to south, from east to west and the central. So that is our mission, ladies and gentlemen. That is why we are going into this election. What is your role? What are we asking of you? We are asking you, ladies and gentlemen, number one, to give us your attention. To give this election your attention. Muleme kwetama, manyi bitama, manyi bikoya, manyi banji mbade frustrated. Tuwadde n'abaana banji bano ba faadi, babadde nga tebava ku internet boogera ensonga zino. Tulina abaana across the world bagenda bagwamu amaanyi, byagenda bibatama, bagamba baganda bange temukoowa, abaganda bagamba ogutateganya teguzza nvuma. Although it seems as if impossible, ne Mandela tugamba it seems impossible until it's done. Abaddugavu balwanyisanga slavery, kyasiminganga ng'ekiri impossible. I mean, babajje wamwe ne babateeka ku kyombo ne babaleeta mu nsi z'abazungu. Buli wootunula muzungu oyinza otya okwetaasa. Banji nnyo ne bagiving up, naye abataagiving up bawangula, slavery yaggwawo. Colonialism, abazungu bwe baali batufuga nga tulaba abagezi nnyo, ne Katonda bamuleetedde mu kifaananyi kya muzungu, oyinza otya okuwakanya omuntu afaanana nga Katonda. Naye munnange colonialism yaggwawo, ne kati ate bano abadongo abaali bayambala lugabire. So we can win. Don't give up, my brothers and sisters. Don't give up. Today I'm here to charge you up, okubasaba musituke mukumakalira ako mutaninge ensi. Turn all the cameras on Uganda. Democracy dies in the dark. Create as much attention about home as possible, kubanga abaana gye bali balwana, abaana tebapoye kuba bamanyi we either fight or we die. But we need you. We need you to be involved. Give your attention at home. Be involved. Spread the message on your social media. Temukowa baganda bange, yemwe bagezi baffe, yemwe bagezi baffe. We look up to you. You are in a safe zone. Osobola okwogera byonna byoyagala, osobola okweexposinga byonna byoyagala. Let us do that. Abali e Kampala, they can only go do so much, but here you can do much more. Please do it, ladies and gentlemen. We can change our country. Get involved. Ekirala nga maliriza njagala basaba, please unite. Please unite. Thank you very much. Before I go ahead, I've been asked and I will oblige. My brother told me, please remind them at the end of the speech that if the reasons, I'll remind them at the end of the speech then. I'm glad I read the top. Mbasaba mu uniting. Abasibe okulwanira mu komera libera bbula lya magezi. You need to unite. You have the same problem and you have the same solution. The rest are only details. The challenges you face here, the way all of us from home, obozoli professor, obozoli wa boda boda, bimutuka wano enseso okamwena ne ba shrinking ne bateka ku level. Ekyo njagala kibajjukize baganda bange ti tulina ffenna okwegatta, kuba buli omu alina role, buli omu alina purpose, ate buli omu alina importance. Please unite. Don't be divided along tribal lines, along religious lines, along class lines. Unite. There's going to be so much effort to disunite you, including the regime investing in that disunity. But please, please, please unite. Work together. Let us push together. Tuliyombanga tumaze okujjako dictator. But now we have a bigger war to fight. It's very, very important to unite as Ugandans. Please spread the message as far and wide as you can. Help organize. We appreciate your fundraising. Mwebale nnyo mwebale ddala to supporting ne sente zammwe. Naye si kya sente kyokka. Bangi kummwe musobola okuorganizinga remotely. Kati nze kambabulira abaana abamu teams ezimu
nze kumama ogutaaka nga bankuteruuka abaali bakoordinatinga nabo baali eno mu diaspora muzimbe eggaali beera n'eggaali yo oba oli Canada oba oli America nga tosobola kuba ku ground olinayo abaana bosobola okuwuliza bawulize ate mwe musoba n'ebitabo bwobwegama gwe genda waneeno okole bwoti bagendeyo bazoganye byenjogerako mubimanyi lwaki munjogezayo ebintu osobola okubeera eno gwe n'otuma enjukizo nimbe wamabbini so whatever you can do it musobolera ddala mu diaspora okukola kye musobola. You can coordinate, you can organize, and you can facilitate the people that are doing the good things down on ground. Finally, njagala obajjukiza eno si nsonga ya Bobiwine, eno si nsonga ya politician yonna, eno nsonga ya ffenna. Temulinda busajja buno kunyiga mulyoke mukole kye mukola. Temulinda kutemula bantu musoke mukole kye mukola. Mutukozese nga tukyaliwo baganda bange. Let us do what we must do. Fahad send me this and I will read it. If the reasons that made you join the struggle are weak, the reason that will make you abandon the struggle will be even weaker. Wow. Ensonga eyakuyinza struggle bwibanga nafu nga walengerayo kyana nga kibigula noga kanyingire struggle, then ensonga ejja okujja mu struggle naye kuba nafu. Naye ensonga eyakuyingiza struggle bwe bayakwagala ggwanga lyo, bwe bayakwagala kukyusa nsi yo, bwe bayagala kukyusa bintu forever, then ensonga ekujja mu struggle nejja kuba nnene. Ate sirawo nsonga ekujja mu eno struggle, because this is a life of all of us. Bannange kamalirize nga mbeebaza mwenna olabiki bye mukola nga mbazaamu amaanyi. This seems like a dream but it's going to happen. I have no doubt. Kati nze kambabulireko Museveni ne bwagula bonna naffe abali wana bakulembeze nakera ku macha nga abaguze nga betwogera temukyabitegeera. Ayi Bobi tukolera ano sibitegeerere. Bannayuganda bajja kwenunula, bannayuganda bajja kwenunula. Naawe ali eyo ngolooza nsobola obivaako Uganda n'emirira. Bannayuganda bajja kwenunula. Abasinga obungi kati abaheadinga struggle eyo emyaka